بسم الله الرحمن الرحيم. حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في هذه الندوة احتفالاً واحتفاءً باليوم العالمي للمعلم. يطيب لنا في المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج أن نحتفي بهذه المناسبة بالتعاون والشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة في 5 أكتوبر من كل عام، وذلك تقديراً لدور المعلمين ووفق التوصية المشتركة بين منظمتي العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المعلمين، والتي تعتبر من أهم المبادئ التوجيهية لتعزيز أوضاعهم لصالح جودة التعليم، بما يتماشى مع السياسات التعليمية للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج. فالشكر لمنظمة اليونسكو ولكل شركائنا الدوليين الآخرين الذين يدعمون هذا الاحتفال حول العالم، حرصاً على مستقبل مهنة التدريس في ظل جميع التحديات التي تواجهها وعلى كافة الأصعدة، ولتعزيز الوعي بقضايا المعلمين وتجديد الالتزام بدعمهم ومساندتهم تقديراً لدورهم في بناء جيل المستقبل، باعتبارهم أهم أعمدة العملية التعليمية والعنصر الأكثر تأثيراً على جودة مخرجاتها. إن هذه الندوة التي ستناقش أثر التطور الرقمي على أبناؤنا الطلبة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، على مستقبل تعليمهم، ودور المعلمين في تقديم تعليم مستدام في ظل هذه المتغيرات المتسارعة، والتي تمثل تحدي إضافي يضاف إلى جملة التحديات التي تواجه مهنة التعليم يومياً. ومن أهم مخرجات الندوة اليوم بأقسامها المختلفة، والتي حرصنا فيها على تنوع الفقرات، وجود خبراء متحدثين عالميين من بريطانيا، من كوريا، إلى عرض برامج تطبيقية تساعد المعلمين في تسهيل أعمالهم اليومية، وكذلك أضفنا نقاشا من الميدان من قبل خبيرتين محليتين من قطر. من أهم مخرجات هذه الدورة أن نطرح التساؤلات ونثير الأفكار الجديدة حول قضايا مثل دور الذكاء الاصطناعي في التعليم ودوره الحقيقي، آخذين بعين الاعتبار أخلاقيات استخدامه وحقوق المعلم والطالب في خضم هذه الثورة الرقمية الجديدة. دوركم أيها الحضور الكريم أن تستمعوا وتناقشوا وتطرحوا الأسئلة والتساؤلات حول أهمية هذه الأدوات الجديدة ومكانها في يوميات المعلم والطالب. إخوة والأخوات، إن عقد هذه الندوة اليوم يؤكد توجهات المركز العربي لمواكبة أحدث المستجدات العالمية في المجال التعليمي، كما أن مشاركة عدد من كبار التربويين والخبراء اليوم في هذا الاحتفال لعرض تجاربهم العملية في المجال وتقديم رؤى ميدانية حول تطبيق هذه التقنيات في الفصول الدراسية، وتفعيل الوعي حقيقة بأهمية التكنولوجيا في التعليم المستدام، هي جهود كبيرة تسهم جميعها إن شاء الله في تطوير العملية التعليمية وفي تلبية احتياجات الأجيال القادمة. دون إطالة مني، أود أن أترككم الآن مع فعالية هذه الندوة بإدارة السيدة فريدة أبو دان. السيدة فريدة هي مدير برامج التعليم في مكتب اليونسكو منذ 2021، مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة. تفضلي أستاذة فريدة. شكرا جزيلا سعادة الدكتورة فاطمة المعاديد. I will speak in English, and if you need interpretation, you can click on the interpretation button, and you'll be able to listen to the interpretation in Arabic. Thank you very much. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor and a pleasure to welcome you to this special event that the Arab Center for Educational Training in Doha is organizing in cooperation with UNESCO to celebrate World Teachers' Day 2024. This webinar is organized within a larger partnership between the Arab Center for Educational Training and the UNESCO Regional Office for the Gulf States and Yemen, that covers several areas, including raising awareness and knowledge about the use of artificial intelligence in education and the benefits and risks associated with it. We gather today to mark World Teachers' Day that, as you all know, is celebrated on the 5th of October every year to commemorate the adoption of the 1966 ILO UNESCO recommendation on the status of teachers. This historical recommendation sets the standards regarding the rights and responsibilities of teachers and the standards for their initial preparation, further education, employment, and learning conditions.
As we move in years of uncertainty, global disruptions, natural disasters, crises and conflicts, and with the increasing adoption of technology and artificial intelligence in education, UNESCO recognizes that teachers remain at the heart of the teaching and learning processes. Teachers have the irreplaceable role to help learners gain the skills they need to navigate the growing mass of information, data, and unverified knowledge that is available to them and make sense of it. But teachers need to be supported to do so. A recent UNESCO report indicates that globally 44 million additional primary and secondary teachers are needed if we are to provide education for all children and youth by 2030. And most of these teachers are needed at the secondary level, and half of them are required to replace teachers leaving the workforce. Teacher shortage is a complex challenge that affects equally developing and developed countries. And addressing teacher shortages is an urgent matter that requires multi-pronged responses that include enhancing working conditions, investing in teachers' well-being and motivation, but also recasting teaching as a collaborative profession, providing lifelong professional development, professional autonomy, and engaging teachers in decision-making. And it is within this background that this year's World Teachers' Day highlights the need to address the systemic challenges teachers face and to establish a more inclusive dialogue about their role in education. The 2024 celebrations focus on the theme of valuing teacher voices towards a new social contract for education. And this underscores the urgency of calling for and attending to teacher voices to address their challenges, but also, most importantly, to acknowledge and benefit from their expert knowledge and input that they bring to education. And today's webinar is organized exactly within this spirit and aims to provide support to teachers while engaging with artificial intelligence in classrooms and education more broadly, but also to listen to their voices and expertise. Ladies and gentlemen, as you all know, artificial intelligence is rapidly changing the way we live, work, and learn. To help education systems keep pace, UNESCO has recently released 2 new AI competency frameworks, one for students and one for teachers. These guidelines are designed to help education systems empower students and teachers with a deep understanding of AI's potentials and risks. The frameworks were developed in a consultative manner, and consultations took place with the Arab states on several occasions. The aim of the frameworks is to ensure that everyone can engage with AI safely, ethically, and responsibly. And unlike conventional information and communication technologies, AI poses unique ethical and social challenges, such as issues of fairness, transparency, privacy, and accountability. Additionally, AI's unique ability to mimic human behavior directly impacts human agency. And these challenges require dedicated competencies beyond the scope of traditional digital literacy. So very briefly, what does the AI competency framework for teachers include? It focuses on lifelong learning, professional development for teachers, offering a reference framework for national competency development and training programs. And it aims to ensure that teachers are equipped to use AI responsibly and effectively, while minimizing potential risks to students and societies. The framework emphasizes that AI tools should complement, never replace, the vital roles and responsibilities of teachers in education. So before concluding this brief introduction, let me please present today's agenda. I think you've seen it at the beginning. We will have 2 keynote presentations on artificial intelligence and education by Dr. Wayne Holmes, followed by a presentation on the future of education with AI, a speculation based on past experiences by Dr. Pingmei Li. And then we will move into part 2 of this webinar with the presentation of an innovative artificial intelligence application which helps teachers improve their educational experience and enhances students' interaction with study material.
We are also welcoming a number of educators and experts who will participate in the event to present their practical experiences in the field. We will listen to teachers' voices in the field who provide insights on the application of modern technologies in the classroom. I would like to thank you for your participation and wish you an inspiring and knowledgeable experience today with us. So let's start with session number 1. Dr. Wayne Holmes will present on artificial intelligence and education, a critical studies perspective. Dr. Wayne Holmes is Professor of Artificial Intelligence and Education at the University College of London and has extensively collaborated with member states and UNESCO on artificial intelligence and education. Unfortunately, Dr. Holmes cannot be with us today for some unforeseen circumstances. However, he made sure to send a short video recording summarizing his planned intervention, and we are grateful for this effort. So can you please display Dr. Holmes' PowerPoint presentation? Hello, I'm Wayne Holmes. I'm a professor at University College London. I'd like to say thank you to the AETCGS for their invitation for me to join you to help celebrate World Teachers' Day. In my talk, I'm going to offer a critical studies perspective on artificial intelligence and education. These days, AI in education is really out of the news, and there are many people who will tell you how amazing it is and how it will transform teaching and learning. So I'm not going to do that. In fact, you might think I'm sometimes a bit negative, but I like to think I bring a critical but constructive approach, and it's little me versus $1 billion AI industry. So what exactly is AI in education? Well, the connections between AI and education are more complex than many recognise, and there's a lot of hype and exaggeration. I like to navigate that complexity in terms of 2 buckets: teaching and learning with AI and teaching and learning about AI. 2 distinct but complementary aspects of AI and education. I'll begin with teaching and learning with AI, which is sometimes known as AIED. The many different types of AID can be categorized as student-focused AIED, teacher-focused AIED, and institution-focused AIED. Let's first look at institution-focused AI. Institution-focused AI is most similar to the AI used in many businesses. It's AI for the boring back-end education administration tasks. It involves AI for recruitment and financial planning, and some more education-focused tasks such as admissions, timetabling, and so on. Although important and growing, this has probably received the least focus by researchers or the commercial sector. So what about teacher-focused AIED? Until very recently, there's been relatively little AI that's genuinely designed to support teachers. But now there are AI systems to create learning materials, assessment tools, and classroom orchestration. So what about student-focused AIED? This is where all the money is and where the focus has been for more than 40 years, which is why there are so many different types, each of which are slowly moving into classrooms around the world. But note that generative AI, such as ChatGPT, is only one of them. So that's a whirlwind tour of AI Ed, but what about the challenges? One claim is that these AI tools will save teacher time. But that claim's been made about education technologies for almost 100 years, and it's never happened. I know that most teachers would love a tool that takes care of their marking, but no AI system is capable of the depth of interpretation or accuracy of analysis that a teacher can give. And if it does save teacher time, what will be the impact on teacher jobs? In this school in the USA, they have no teachers. That's not an education system that I want. Another claim we hear about all the time is that the technologies will personalise learning. It's an ambition that again been around for almost 100 years. Some AI tools might provide each student with their own individual pathway through the materials, but they still take them to the same fixed learning outcomes as everyone else. This is a weak understanding of personalisation. It's more like the homogenization of students
ensuring they all fit in the right box. Education is also about collaboration and the other social interaction aspects of teaching and learning, and helping students to become the best that they can become, while playing a constructive and positive role in society. This is the antithesis of the so-called personalisation. AI-ed systems can also disempower teachers, turning them all too often into mere technology facilitators, someone who switches on the equipment and maintains behaviour in class. But good human teachers do far more than that. It also represents the commercialisation of education by stealth, as education systems increasingly rely on educational tools provided by the commercial sector. But even if you reject my concerns, we still don't really know if any of the AI-ed tools actually do what they claim to do. Where's the evidence? The reality is that almost no commercial AI-ed products have been independently evaluated at scale. It's almost all just marketing. But moving on to our second bucket, teaching and learning about AI, what some call AI literacy for all citizens, from young children to adult learners. The human and the technological dimensions of AI. In fact, AI is beginning to be taught around the world. For example, in the US, there's the AI for K-12 initiative, which is developing a curriculum for US schools. However, AI literacy means much more than such courses offer. So what kind of things should AI literacy cover? Well, for example, one myth is that AI is better than humans at image recognition. When you look at this image, I'm sure that you can recognise a panda, and the AI agrees with 57.7% confidence. But what happens when we mix this image with some noise? Well, we get this, and I'm sure that you still recognise it as a panda. Now the AI is 99.3% confident, but confident that it's a gibbon. Here's another example. This young woman asked an AI system to clean up her photograph so she could make a more professional appearance. And this is what it did. For me, this is incredibly challenging. Another myth is that AI doesn't need people, but that's not true. A human sets the objectives. A human chooses and cleans the data. A human labels the data. In companies like this in developing countries like Kenya, the workers spend all day identifying the objects in streams of video. Here's a person, here's a car, here's another person. Next frame. Here's a person, here's a car, here's another person. These people are known as the ghost workers of AI. But also a human designs the network and writes the algorithms and trains the network. A human then creates the outputs, and humans in big commercial organizations are in full control. AI is also having a negative impact on the environment. The amount of energy being used by AI is already roughly equivalent to that of an entire country the size of the Netherlands. Meanwhile, Microsoft's annual water consumption is equivalent to 2,500 Olympic swimming pools, water that can be no longer used for agriculture or drinking. To make that more personal, asking ChatGPT to write this one email used this much water. ChatGPT's model has also been estimated to have emitted as much carbon dioxide as driving a car to the moon and back, with obvious implications for the climate. And at the same time, our increasing reliance on AI means that the whole world is becoming increasingly reliant on a small number of big tech companies over which we have no democratic control. And what about generative AI? Such as ChatGPT, you enter a prompt and it automatically generates some human-like text. In fact, this is only one example of a technology called generative AI, and there are many others as well. Generative AI is also amazing, but although it looks like it understands, it really doesn't. So here we've asked it to draw a kitchen with absolutely no polar bear in it. A quick search on the internet will come up with a huge range of possible applications of generative AI in education.
But there's been an almost equal amount of worries around the world, particularly about the impact of generative AI on cheating. But perhaps we need to rethink both what we are assessing and how we assess it. And we should probably be teaching our students, for example, how to take a critical approach to its outputs. Here's an example. There are many Gen AI tools on the internet that claim to help you study. For example, apparently we no longer need to read whole documents because the AI will do that for us. So I had a try. This is some text from a report I wrote for Education International, the global teacher trade union. So I pasted it into a Gen AI tool and asked it to summarize. This is what it gave me. But then I tried it again, and this is what it gave me, and again, and again, and again. The point is that it never generates the summary, it just generates one of a long list of possible summaries, and it's never the summary that I would have made. The problem is that the text that generative AI tools output, they look human-like, but it isn't. It looks accurate, but it isn't. It looks definitive, but it isn't. It looks intelligent, but it isn't. It looks as if it understands, but it doesn't. So in conclusion, AI looks amazing. It looks exciting. It looks like something that we wish to get involved in. But if I were you, I wouldn't jump in until I understand what's beneath the surface. What are the dangers and what are the challenges? How do we as teachers need to use these tools to effectively protect our students and enable their education? Thank you very much for listening. Thank you, Dr. Holmes, for this presentation on a critical perspective to the use of artificial intelligence and education. We are now pleased and honored to welcome Dr. Qinghui Li, who will enrich the discussion with her distinguished scientific expertise. Dr. Li will present on the future of education with AI, a speculation based on past experiences. Dr. Li is a lecturer at the Seoul University in South Korea and editor-in-chief of the journal Studies in Technology Enhanced Learning. She's a researcher in student experiences in distance learning and has participated in several international projects to evaluate training programs. Dr. Li, the floor is yours. You have 25 minutes. Thank you very much. Thank you so much for introduction. I'm sharing my screen right now. So can everyone see the screen? Yes, great. So thank you so much for inviting me. I'm very honored to be here with you for a celebration of World Teachers Day. Following what Wayne just set it up, I'm going to present my own imagination of the future of education, which will come with AI. And this speculation is not just out of my own mind, it's based on the past experience that we have had together around the world. And I have to give you warning that this is not going to be any more positive than what Wayne has just said. So probably we're going to go alongside really well, but let's see how you take this. And I'm looking forward to having more conversation after my talk. So I have to tell you that this presentation is based on the stories that I'm currently watching and experiencing in South Korea. So this is a very interesting time for everyone who are interested in education right now. So some people are panicked right now and they're thinking we have huge crisis that we have never experienced before. And a lot of people are very hopeful for the future that will be brought up or brought about by this new technology, which we call generative AI. And I'm very aware of both camps. So there's a lot of noises right now, excitement, and also very dystopian worries around AI. But my suggestion is that it's worth taking a careful look at both
And especially when you think about what we are scared of, when we are thinking about what we are afraid of, it's very important for us to think through the past. So AI will do something certainly to us and to education, but it wouldn't do anything that is not existing so far. So the changes will be brought up. However, the change will be very based on what we have already set it up in South Korea and around the world in your context over there too. So yeah, let's make change. But before that, let's figure out what kind of change we may or may not experience with AI based on our past experience. This is what I want to say during the conversation today. There are a lot of speculation, as you know, and as Wayne has pointed out, we have imagined the future with AI already. So these photos from 20 years ago, all these movies, those directors of those movies have already overseen and have already imagined the futures that we are currently living, and then which seems like just around the corner right now. However, I don't want to do the similar at this moment. We don't have to do the same imaginatory speculation because we know actually what's coming more clearly than what those directors of movie have imagined 20 years ago. So I want to talk about Korean case. So this is the policy document that Korean government has published in 2020 during the pandemic period. That was the time the Korean government has declared that the Korea is going to attempt, or Korea as the nation, we're going to put a lot of financial resources into developing AI tools and particularly for the education. I know that the left side of the photo from the document is written in Korean. I tried to translate that into English, and I believe that we were going to have this translated into Arabic as well. So if you look at the document, it says the vision and direction. So this has been 3 or 4 years even already. The Korean government, they wanted to use the artificial intelligence technology to realize the education paradigm that is both humanistic and futuristic. Given the time that it was before generative AI, I have to claim that, I have admit that it was a step faster than other countries than when Korean government has declared that they're going to put financial resources into developing AI tool for education. So if you look at the document, they have 3 visions. So the first one is that they want to create something for education, which for the future of the education, which is very about the emotion and creators. And also they wanted to point out, as Wayne has just pointed out, the hyper-personalized learning environment using AI. And the last one is they wanted to have very warm intelligence. So AI for the Korean government policy per se was described as very humanistic and emotional and warm. Given the machine that they wanted to use, actually all these adjectives like emotional and personalized and warm and humanistic, it kind of suggests something that what Korean government has imagined few years back before having generated AI. They imagined that education can be somehow very futuristic, but at the same time very humanistic. So what they wanted to do eventually using this AI tool was making education accessible for everyone, every single student. And they have this hyphen, or they have this motto, if you like, the high tech, they're using a lot of technology, but it will touch every single student's heart and mind. And I don't have any problem with this vision and direction. I think for me, this is very ambitious vision, and then this is very beautifully articulated policy document. I always wanted to point this out too. I always tend to do this, but I mean, this was actually the first Korean government policy having the color of pink, which indicate and which clearly demonstrate that the government will to make education so much more humanistic, although they bring the technology, which is often seen very cold and inhumane, into education scene.
So having this is vision, which can be a bit vague, but based on this vision and direction, what they wanted to do eventually, I kept saying they, but probably we, I have to say, the Korean government and Korean educators. What we wanted to do here is making classroom transformation for the digital age. And as you can see on the photo, all the pedagogical activities in classroom, the Korean government, that classroom activity, they want this activity to be mediated by AI digital textbook. This is the new machine. Having a textbook, which is digital format, however, having the AI features embedded in it. So using this digital textbook, there are a lot of different things can be done in classroom. And as you can see here at the center of the photo, the teacher will have AI TA, the teaching assistant, and students will have AI tutor. So if you see this photos, that what Korean government back then imagined as the future education classroom was the AI digital textbook playing the dual roles as AI TA for teacher and AI tutor for student. And through doing that they want the mass learning classroom where one teacher, they has to teach diverse students with all different range of needs and levels of educational experiences. And through the advancement of AI technology and learning analytic, they wanted to make very hyper-personalized classroom where those students can learn according to their own abilities and pace, and teacher provide data-driven guidance, human connection, and advice and career counseling. The career counseling is interesting one that I don't really think that a lot of teachers wanted to do that, but now with AI TA, they could do actually one-on-one career counseling for their students as well. Outside the scene, or outside the classroom, there are parents who are very important education stakeholders, and they can also get information based on the objective information about their students, their children, and be able to provide good guidance. So this is a beautiful future imagined by Korean government back in 2023 last year, and using this that they are developing AI digital textbook. So in South Korea, we have this plan that by next March, every single student in from grade 3 to all the way to high school, they will be receiving the AI digital textbook for the subject matters such as Korean, English, science, and then they're also developing one for math. So in those classes, students are going to use AI digital textbook instead of the paper-based textbook. And then this is dashboard that Korean government is developing right now. So it has a lot of information that I haven't translated in English, which means that you don't have to read it all. But the point is that all of this data about each student will be given to this first on the left side. This is for students that they can get the information about themselves in terms of where they are, what kind of activities and learning objectives they have to set up for themselves. And the parents will receive the same thing. They'll get the report of their children in terms of their advancement of different skill set in different subject matters, weekly and daily basis, and one for teachers. So teachers especially can know that who are very slow in their learning and who are faster in their learning, and AI TA, not teachers, will help students to receive the appropriate guidance according to their level. So if you think about it, everything looks kind of amazing. I felt like, yeah, as a parent myself, that I felt like I don't mind to receive those reports. However, these are not necessarily new, as Wayne has suggested. We have been always having this aspiration and desire for somehow the teachers to be able to provide one-on-one personalized learning. And then we knew that teachers can't do that. One teacher can't do that to 20 students in their classroom. So before even, this is a news article from 2010, 10 years before,
without having generative AI, there are the teachers and educators predicting the features that AI will replace the teachers, because teacher can't do personalized learning support. So AI or intelligent machines, other type of technology, will do that on behalf of teachers. And then that is not even new. This is news article from back into before millennium, that back into 90s and 80s, when the intellectual television, interactive television first introduced. We had the same articles that we came across, same articles that television can replace teachers now. And all these articles have exactly same discourses that I just introduced, as if it's very new, comes with the AI. So whatever I experienced, explained according to Korean documents, or have been already said. So here we have to think about it. And then also something that you may be familiar with is when we had the hypes about online learning. So when online learning first introduced, and when MOOC, if you like, the massive open online courses were first introduced, the ideas that we had these ideas that we somehow the education and equality around across the world will be addressed, and at least will be reduced significantly, because as you can see on the screen, that developing world was suffering from lack of access and financial resources, that they can't really get the access to education resources, whereas developed countries are enjoying the rich resources and educational knowledge they have had. And then somehow they kind of imagine that online education will close that gap. And then now, after 20 years, that we're saying exactly the same thing that online education didn't do. They failed to address that gap. Now we're expecting AI to do the so. And the same thing about education will be democratized using online technology has been said. So why I'm saying this, the past, is because every single technology, whenever introduced to school and the teachers, they have been always problematized. Somehow we always say things that our teachers not doing things well. Our teachers couldn't support individual students, and personal learning is way to go. However, human teachers, somehow we've been always very negative about their ability. And sometimes we are not even afraid to say that teachers are lazy, they don't want to do it. So every time that we had new technology, even when the post was first introduced in 19th centuries, that we thought like that somehow these other tools using other technology that we will solve the problem mostly that human teachers couldn't solve, and human teacher sometimes produced. So I don't want to, personally, I think that this is something we have to be very careful, and we have to be very critical of. As teachers ourselves, that is it really true that some educational problems that we are facing right now is because we're not competent? If we're given some AI as a superpower, is somehow this educational problem can be something that we can address easily. So I think for me, all these repeated hypes and repeated speculation or imagination for a better future, somehow that technology will bring in too. It has fundamental philosophical understanding of what history is. So when these people are arguing that technology somehow has power to change a society, I can hear this very deterministic in one way, one way of historical understanding that somehow history of the world, as Hegelian would say, none other than the progress of the consciousness of freedom. So these people think that somehow progressive and very deterministically the technology development will somehow lead to social development, and then somehow social development that we are created, or we are luckily being created by, or with help of technology, will solve human problems and make human more liberated. So this fundamental assumption about the relationship with technology and social development, I think for me, that's the
that's why that every time we're fooled by this potential technological impact, so every time we're excited about one technology will solve the problem of education, and then we kind of realize just very soon, or we experience that it create only just mess, and then problem has never solved. And then somehow again, when next technology comes in, we're again getting excited. I think this somehow pathetic pattern and cycle is due to our understanding of relationship between technology and social development. I don't want to go too much into this technical or academic theoretical stuff, but I think it will be helpful for some of you who are interested in these different ways that we can look into relationship between technology and social development. I want to introduce just 4 different ways that we can think about it briefly here. So first, technological determinism and solutionism. And many of the dominant discourse that I have just described about we being trusting technology too much is coming from this understanding of technology will determine or solve. And the other view is that this is not only view though. Other view is technology. We believe technology has some essential characteristics and it has some agency in it, that it has somehow having greater power than human as individual. And then there are another way of thinking about technology as a simple tool. So in this case, that we believe that human teachers or human students, if they have developed their literacy or skills to use technology, somehow they can use this tool brilliantly, and then educational outcome will be much more positive. And last one, that for me, this is more of my position, that technology is not neutral and that it doesn't have any its own autonomous agency. However, the relationship between technology and the social structure, so technology is not developing by itself, but it's developed based on social agenda that we're having. So if society is not equal and then developed technology is not going to reflect, it's not going to change the society. So it will reflect, it will still bring the same social order within it. Just a couple of examples that you wanted to probably check further if you want to read any of these theoretical pieces. So McLuhan was talking about technology determinism. So that's the book, The Medium is the Message. And another book that the technological essentialism is in the question regarding technology. It's like written by Martin Heidegger. And if you're interested in social constructivisms, there are a lot of examples, including the one, which is very popular example that you can just simply Google, or you can ask ChatGPT what have happened. So this case briefly, that when the new technology or skills or expertise to build the bridge between different mountain or different regional areas, that a lot of people wanted to spend money to build the bridges to make the different communities in New York being connected. And so when they put the budget to build a lot of these bridges across the New York City and then outskirt villages, they expect that people are gonna, especially poor people, gonna take a lot of advantage out of this bridge system. But after a few years, that when the bridge is all built, they have realized that how somehow the bridge was just low and it's not high enough for buses to pass underneath the bridges, which means that they built the bridges to make the connection between different villages across the New York cities. However, those bridges were only being used by those people who have the little car, as you can see on the photo. That means that only rich people can go underneath the bridge, which means that actually a lot of people who are using public transportation like buses got even stuck in New York City. I wouldn't really have time to go through this, but it's very interesting cases that you can understand that how technology seemingly looking so neutral. However, based on social agenda, especially unequal relationship embedded in society, can use this technology for their own sake. So often this technology, unless our expectation, make the social order even more reinforced, stronger.
And then, of course, the instrumentalism is that technology is just simple tool. Of course, the AI, as you can see, it's a bit difficult to say now. The generative AI is just simple tool because it somehow looks like human, as Wayne has pointed out. It somehow looks like it has agency in itself. So it kind of confused us. However, it's important for us to think about different theoretical underpinnings, the dominant discourse of the teachers and technology are formulated at the moment. So having said that, what I want to do for the remaining 5 minutes is to share what I imagine, because what we have currently in our society, if you think about the social order set in a very unequal social structure that we are living with, and then if that past experience was gonna be something that AI will build on to make education future, I think that education future is not something like what Korean government has envisioned. So let's just face it, in South Korea especially, that I don't really know a lot about your areas there, but I think a lot of countries across the world that are having the similar problems right now. So going to higher education and top university is such an important matter, and then we have very competitive education system here. So students are from day one of their birth that they are actually, and their parents putting a lot of money into private education, and they're starting their game from very young age to go to the best university. And then it's all about exam based, that the students should acquire a lot of knowledge and be able to demonstrate that knowledge through the single system of exam. That's what we do. And school report is such an important thing that students wanted to get excellent from their school and teachers. That's sometimes, sadly, something like in South Korea, it looks like that's the only things that our students care about. So what we do with the exam and school report, we actually list students and we order them, and then we say that this students is number one and these students are the least capable students, and then this ordering and this datafication of students will make their future, especially in South Korea, like going to best university and then not best, that less popular university, that really changed their future. So we don't really punish students like we did anymore. However, we're always punishing them like 24/7, in my view, that based on this kind of datafication, and let them, we never really give them freedom to do anything else rather than getting on and being involved in the game. So this is 24/7 system of surveillance that every single effort the students spending on their academic examination will be something that they will pay off. And then now in South Korea, this is such a big problem that even students, when they can't focus on and they can't really capably participate in their game, they are getting medication. So in this kind of context, this is past experiences, and then online education and distance education, all of the past technology hasn't solved this problem that we are having in South Korea. And now we're going to have AI digital textbook. So it sounds really good. It's hyper-personalized learning. However, in other ways that within the education system, the most important thing, which is the trust between teachers and students, will be just gone. If you imagine that students will just interact only through AI tutor, while teacher is going to interact with students only through AI digital textbook, which is they think that they're TA of them, the relationship between teacher and student, pedagogical trust is going to be challenged dramatically. And then getting a lot of information of students, and the teacher wouldn't be able to make autonomous decisions anymore. So let's just imagine that you have this digital textbook telling you that students X, Mark, is being behind, and then he's not doing this and that well. And this digital textbook will actually measure their eye control and their temperature, everything, the biophysical, the science, whether they are engaged in learning or not, is going to be all measured and datafied, and then come to you. And you, as a teacher, has to read all this complicated and complex and mass
amount of data to make your own judgment. If you think that your judgment, you make the judgment which is perhaps against AIDT, AI digital textbooks judgment, then that you will be likely complained by teachers, other teachers, or parents that why you did that, whereas AIDT, AI digital textbooks, said otherwise. So we're not having trust with our students. Everyone's feeling that their data is collected every day and every second, and we're under a lot of pressure of being surveillance. And then you lost your autonomy. You can't really be giving your own feedback based on your own judgment, unfortunately. And within this situation, the fast students who are already very fast are going to take all advantage of this AI system. They're going to enjoy it a lot. It's the self-determined students and self-regulated students will enjoy their interaction with AI tutor, and they will go even faster. And those slow students that we think that may benefit a lot from AIDT, you know that the students who are not motivated, no matter what they have, it's a simple AI digital textbook, even human teacher had a problem with helping them, and this little device wouldn't really help them out. So which means that this comparative meritocracy in South Korea, at least, will get even worsened. And in this situation, let's imagine that students learning and teachers teaching all this humane interaction and humane activities. We can't just do it about ourselves, which means that we are alienated from our own important being and our part of life. So, as going back to the beginning of this presentation, that I introduced Korean government, the document, and then the document was all about AI. Using AI will make human classroom and education system more warm and humane, and it will help, especially those students who are retarded, who are slower, and all these promises made based on whatever that we believe, whatever the potential we believe that AI can produce and provide to education. If you think about what have happened for the past half century in South Korea, these possibilities going to be very difficult to achieve, and then the inequality is going to be likely increased. So where are we heading right now? We have a lot of these hopeful discourses that very naive, but we have this very negative discourses which are just pessimistic. I think we shouldn't take any of those. Perhaps maybe education future with AI can be slightly better and far better, I hope, than what I presented right now. However, I think for us as a teachers and teacher educators and all the educators who are really caring about this trusting relationship that we want teachers to have with their students, I think the first starting point that we have to aim at was to understanding what AI can do based on what we have already experienced, what you have expertise. You know your student, you know your classroom, you know it's not AI just suddenly knows and solves our problems. It should be teachers who are imagining by themselves what AI, how they can use AI, but also how they can collaborate with AI. But I think it will be very I would say that we have to be very cautious about what other people are going to say to us, that us as a human teachers are not capable of this. That's why AI will solve the problem on our behalf. I think that kind of discourse is something that I would suggest we should be careful. But I think I'm out of time right now, but I think that's what I want to share today to celebrate our World Teachers Day. So thank you. Thank you very much, Dr. Lee, for this very comprehensive presentation, presenting some ideas on the future of education with AI and reimagining the future of education with AI, and keeping the emphasis on the need to enhance the human capabilities to promote social justice, sustainability, and human dignity overall. Thanks a lot. We now open the floor for questions. So please, Dr. Lee, if you can stay on the line, and we will take some questions from the audience. You can raise your hand and open your mic
if anyone wishes to ask any question. Mr. Muhammad Mustafa, please. Thank you, Dr. Lee, for this very useful presentation. And I just would like to envision the role of teacher in the next decades, because I feel the danger on teachers due to the technology revolutions for AI. So my question to you, especially with the slide that you mentioned about Sir Anthony Sheldon, about the evolution of AI and the minimize of the rules of teachers in the future, and especially in the next decade. So my question to you is how might the role of teachers evolve in the new next decades, especially with this highly advancement of technology with the AI all tools? Do you feel that he would become, as you said in your slide, a classroom assistant, just assistant, or how do you see the balance between all these technology, teacher, and the classroom assistant thing? Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mohammed, for the question. That's really difficult, especially AI. We are just seeing that it's coming to us, but we really don't know what it will do to us yet. So for now, what I'm suggesting is that let's stay keen, let's stay alert. At least we have to protect ourselves from all this nonsense ridiculous discourses about what AI can do that the teacher can't do. So I think that's the first step, that we are, as the expert in education, as the people who knows our students and our education context, we shouldn't be persuaded by this dominant discourse or marketing discourses about what AI can do for us. So simply taking AI and thinking or believing AI as a simple tool, and then somehow it will be beautiful, that will be beautiful assistant for us. I think that's something that we have to be very careful, because if you think about it that simply, that if you just open it up to AI, thinking that AI is going to do all this bureaucracy, policy, bureaucracy, all this day-to-day mundane jobs that you don't want to do, and then likely you will surrender almost to the what the marketing discourse is. So I think for me, it's difficult for us to imagine what we can actually do in our classroom until it really comes in. However, having our own attitude, being more critical and not really persuaded easily, but not necessarily just resisting, saying that I'm not going to use it, because that's not helpful too. This is not going to be our enemies, but being a bit more balanced and wait and see. And nice to try out a little bit within our remit, but based on our understanding or based on our belief. So use it, having our agency being more strong, rather than just taking all the guidance from the government and then trying to do exactly the same as we kind of suggested. So I think for me, that's first step. And then this kind of event is amazing that we keep having conversations. So little bit that we are experiencing in terms of how AI comes in, and then our relationship, precious relationship with our students, is slowly, it will be gradually deformed or deformate. So I think we can see it. And then as long as we are noticing some gradual changes and differences, that's something that we may have to come together and share it. And then we have to make our position very strong at a certain point, probably after 6 months, once we kind of engage with AI. And then we should be the one that who decided what kind of education feature we want with this strange thing in our life. So for me, for now, I'll say that. Thank you. Thank you very much, Dr. Lee. I think this actually responds to several questions that we are receiving in the chat around the role of the teachers vis-a-vis the use of artificial intelligence. We've received several questions on these, and we're still receiving other questions in writing as well. But I think
someone raising his hand. Dr. Hisham, do you want to comment? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح يا أستاذة بودن؟ نعم الصوت واضح. إذا فيه صوت بودي أطرح سؤال على المحاضرة لي. هل بإمكان الذكاء الاصطناعي تحقيق مخرجات التعلم الثلاثة المعروفة على المستوى المعرفي والقيمي والمهاري؟ لأنه في حقيقة الأمر الذكاء التقليدي ممزوج الآن مع الذكاء الاصطناعي، وكل هذا من أجل ماذا؟ تحقيق جودة في العملية التعليمية بين المعلم والمتعلم، وهو ما نسميه التغذية الراجعة الآن. النقطة الثانية، هل يمكن تعميم تجربة كوريا الجنوبية على دول الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا الناطقة بالعربية؟ لأن هناك اختلاف جوهري بين بيئة التعليم على مستوى العربي وعلى مستوى الدول الأجنبية الأخرى. ضف إلى ذلك اختلاف الجانب الأنثروبولوجي في عملية تعليمية واختلاف التنشئة الاجتماعية. هذا قد يجعل نوعا ما التجارب التعليمية تختلف من دولة إلى أخرى. وبالتالي سؤالي، هل يمكن تعميم تجربة كوريا الجنوبية على دولنا العربية أم لا؟ مع الشكر الجزيل لكم جميعا. Thank you very much for great questions. First of all, yes, why not? Why not? I think AI certainly can help us to teach our students better or not. We don't know yet. So that's what I'm just saying, that we will see how it will change the education practice. And then once the education practice is changed, the educational outcome will change subsequently. But it's difficult to know yet. But let's just kind of wait and see a little bit, pause and a little bit careful rather than being just so excited and jumping on. So that's what I'm going to say about. However, yeah, definitely, unlike other technologies, a lot of people believe that AI as a special kind of technology will help our students learn three different types of domain of learning outcome. For your second question, yes or no? Oh, definitely, I don't believe the South Korean case is applicable, generalizable to all other countries. However, I think although education experience are different, but the fact that education system is not very equal, and there are like big gap between the students who are having this privilege and the students who are not having the privilege, the gaps between those two groups is ever increasing across the world, as long as I can see and I can understand. So having said that, some of the insights or observation or speculation I have made based on Korean context, that who is going to get benefit from using this AI more? I think the same question can be applicable to all other countries. I think especially, I don't know, I don't want to make any prejudgment. However, at least in Korea, that everyone have access to full internet, at least students not having device or students not being connected to the internet is not going to be a problem here at least. But other countries having that even more, those technical infrastructure is putting more challenges. And in those countries, actually, this gap between students having access to internet, being able to enjoy this AI assistance, or not, I think that gap is even more serious problem. So my answer is no, we can't translate this insights into your country directly. However, a lot of things that I have mentioned about fundamental problem of education system that we have experienced in our past at least half century, I think that's, I think similar problems like this is everywhere, unfortunately, around the world. Thank you very much, Dr. Lee. We've also received several questions over the chat and in writing, which unfortunately I don't think we have enough time to address. However, I think we've already addressed many of them, especially around the
role of teachers and the use of AI in education. There is one question on how the artificial intelligence can be helpful in the psychosocial support for our learners, how AI can provide that sort of support, especially with the rising needs of mental health and psychosocial support for our learners. Thank you. Yeah, that's a great question. I think that's something that Korean government has stressed a lot by saying that the education can be more warm. Intelligence is going to be warm and humane. And of course, psychological problem experience our students are having. I think that they think that AI can at least detect those problems much more quicker. And then maybe teachers, human teacher in schools can do act up on it. So yes, there are potentials, certainly. However, I have to also point out on the other side of the story is that to detect the psychological problem the students are having, I think that means that we have to really, a lot of data, a lot of different types of data should be collected. So that means that by detecting the issues in advance, that the students, their emotion or even their, as I told you, that Korean government, they have this plan to measure. I mean, China, things are already happening, measuring students' eye movement and their all physio kind of signs that students are experiencing. I think those are going to be all collected to be able to say that, oh, this student's heartbeat is going up right now, and this student has expressed their feelings a bit negatively for the past 24 hours. And that's why the students are, we can say the students are at risk right now in terms of mental health problems. So yes, that's probably good. Or I don't know, personally, I think that if my child is in the classroom like that, if her heartbeat is measured every second, and then this device before me is judging my own child's health, mental health status, I wouldn't really like it. I wouldn't really give the consent to schools or teacher or even AIDT to measure all those data of my students and to make their own judgment upon my own child. So there is a question about, data privacy, and then whether it's, this like very, very thin line between that like harsh surveillance that we are to almost like monitor students, and then actually giving those kind of help to students. So I think for me, we have to be very careful that the crossing the line is quite simple. And having just one more thing to point out is that at the same time, see, if students believe somehow they believe that their mental health cares, all this mental health issue will be somehow detected, then they expect that human teachers can support those based on data. But I would say that although a lot of data can be collected, and then the students or teachers, they will get the access to dashboard, as I showed, as the example that Korean government is developing right now. It has a lot of data about each student, and then you still have 20 students, and each student's like data is coming to you, and reading those data and identifying whatever the problems based on the data is, I think that's going to be a lot of work. And then if you can't do it, or if you miss it, if we as a teacher miss those signs, then later on, it will be pretty likely that we'll be accused for not doing our responsibility, and then I think it's true that we have to support our students. I do agree with that. However, student mental care and mental health issues, it's like we have to be very careful that whether that's something that teachers, we are all as collectively happy to sign up that this is going to be our responsibility. So it raised a lot of issues, although we can do something effective. Thank you very much, Dr. Lee, for these responses. I think we've addressed almost all the questions from the audience. Thank you very much for your valuable contribution to this webinar. We will now move to the second part of the webinar, and I will switch to Arabic. شكرا جزيلا على الأسئلة. ننتقل حاليا إلى الجزء الثاني من الندوة مع تقديم تطبيق تعليمي اسمه سوكراتيف، وهو تطبيق تعليمي
تفاعلي يتيح للمعلمين إنشاء اختبارات واستطلاعات التفاعلية في الواقع الفعلي للطلاب. سيقوم بتقديم ورقة عمل دكتور محمد مصطفى، وهو الخبير التربوي بمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج. دكتور مصطفى، تفضل. شكرا أستاذة فريدة لإتاحة هذه الفرصة، وأشكر جميع الحضور. الشكر الجزيل للدكتورة فاطمة المعضيد مديرة المركز على رعاية هذا الحدث. دعوني أشارككم الشاشة في البداية. شاشة واضحة؟ نعم. نعم. الآن في البداية أود أن أذكر اسم البرنامج الذي أود طرحه اليوم، وهو عبارة عن برنامج استخدمته سابقا في محاضرات الجامعية وبعض الفصول الدراسية استخدمه زملائي. البرنامج يدعى سوكراتيف. طبعا بصراحة البرنامج هذا لم يكن مرتبطا بأدوات الذكاء الاصطناعي، لكن الحمد لله مؤخرا أصبح يرتبط بأدوات الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون متصلا بشكل مباشر مع الارتفيشال انتليجنس. طبعا الهدف الرئيسي من هذا التطبيق، أنا بس يعني لغايات نظرية توضيحية بدي بس أعطي فكرة بسيطة عنه، وإن شاء الله راح نبدأ التطبيق مع بعض. جميع الموجودين إن شاء الله عندكم مجال للمشاركة معي في التطبيق للتعرف على التسهيلات التي يقدم هذا البرنامج سوكراتيف. وأنا أتوقع طبعا بعض الحاضرين عندهم علم أو خبرة باستخدام هذا التطبيق، والبعض الآخر لا. لكن خليني أمشي في هذا التطبيق وأخبركم أنه هو بالأساس موجه لدعم التفاعل الصفي والتقييم التكويني والختامي داخل الفصول الدراسية. طبعا سألت شات جي بي تي في قبل بداية هذا الجزء من التطبيق أنه شو بعض المشاكل الدراسية التي يعاني منها الطلاب داخل الفصول الدراسية. ذكر لي كثير بعض المشاكل، وأنا شخصيا عادة عندما أطبق أو أستخدم أو أتبنى أي تطبيق ذكاء اصطناعي أو غير اصطناعي طبعا، أسأل نفسي ما هي الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج لحل المشاكل الأكاديمية داخل الفصل الدراسي. طبعا ذكر لي تشات جي بي تي عدة مشاكل، مثلا عدم مشاركة جميع الطلبة في الفصل الدراسي، سوء إدارة الوقت من قبل المدرس، بعض المشاكل السلوكية داخل الصف من بعض الطلاب اللي ما بيكونوا انجيج داخل المحاضرة الصفية، التفاوت في مستويات التعلم، يعني different intelligences داخل الصف. هذه إحدى المشاكل التي يعاني منها المدرس، وأنا سابقا كنت مدرس طبعا، بعدين التحقت في التدريس الجامعي، فبعرف الفروقات بين المشاكل الأكاديمية بين الفصل الدراسي الصفي والمحاضرة الجامعية. فهذا التطبيق أنا استخدمته في المرحلتين. فبعض المشاكل المشتركة كمان هي استخدام التكنولوجيا، توظيف التكنولوجيا، طبعا عدم قابلية أو ريزيستنس من بعض المدرسين في تبني مثلا تطبيق جديد يساعد في بعض الفاسيلتيز، الإجهاد الأكاديمي الذي يعاني منه المدرسون، اللي هي تغطية المادة، الفصل الدراسي المزدحم، الأوراق، التقارير العلمية إلى آخره، فقدان الدافع عند الطلاب، هذه إحدى أكبر المشاكل الموجودة في الفصول الدراسية، الخجل أو القلق الاجتماعي، بعض الطلاب ما عنده القدرة على المشاركة كونه ما بيعرف الإجابة، أو إنه بيخجل يعطي إجابة خاطئة حتى ينتقد من قبل زملائه بالصف، فهم غير كافي للمادة. المدرس أحيانا عنده صعوبة في التقييم التكويني، بمعنى إنه المدرس لما بيعطي معلومة للطالب داخل الصف ممكن تكون عنده صعوبة إنه كيف يتأكد إنه طالب هذه المعلومة أو ما فهم. في الأساليب مختلفة عند المدرسين، لكن هذا التطبيق يساعدنا إنه to check the comprehension of our students داخل الصف، انه يفهموا او ما فهموا. طبعا في عندي هنا احدى الخدمات موجوده في البرنامج، عدم وجود حافز حكينا الدافع، الهيمنه على النقاش. من خبرتي السابقه كبدايه مدرس في المدارس الاردنيه الحكوميه، في البدايه احسست انه ما عند المدرس احيانا قدره على اشراك جميع الطلاب في الحصه، بمعنى انه كان المدرس منا يعتمد على طالبين او ثلاثه يكونوا المتميزين. هذه كانت مشكلة، لكن إقحام جميع الطلاب في العملية الدراسية برضه هذا تحدي كبير. إذن هذا البرنامج يعطيني بعض الحلول لهذا الشيء، التشتت، الانشغال، عدم وضوح التعليمات إلى آخره. خليني أمشي معكم بالسلايد الثاني. البرنامج هذا زي ما حكيت لكم في البداية اسمه سوكراتيف. هذا البرنامج اللي حلو فيه
مجال للمدرس يفتح غرفة أو صف دراسي بضلوا معاه على طول forever، بس يسجل. أنا بسجل عن طريق الجوجل، وأعتقد معظمكم sign up with جوجل، بصير عند المدرس حساب. الطالب على الوجه الآخر مش مطلوب منه يسجل بتاتا، فقط يضغط على الجوجل يروح يكتب سوكراتيف ستودنت، والحين راح نشوف تطبيق مع بعض. بس يكتب سوكراتيف ستودنت وعلى طول بينطلب منه بس رقم الغرفة اللي هي الخاصة في المدرس، بس بيكتب رقم الغرفة وبيذكر اسمه وخلاص، هيك بيدخل في الحصة. الآن مميزاته زي ما حكيت لكم إنه أهم شيء فري. معظم يعني 95% من خدمات هذا البرنامج فري، لكن بعض الإضافات ممكن المدرس إذا طلبها يدفع عليها، والدفع رمزي جدا لا يتعدى 30 ريال لجميع الخدمات. طبعا هذا أهم مميزاته. التقييم التكويني والختامي اللي هو الفورماتيف ايفالويشن والسماتيف ايفالويشن في النهاية. إعداد التقرير والتحليلات لنتائج الطلبة. التفاعل المباشر داخل الحصة. تنوع الأنشطة هي عبارة عن ميزة حلوة جدا في هذا البرنامج. دعم التعلم الجماعي، وهالحين راح أفرجيكم كيف ممكن نعمل الصف إلى مجموعات ونعمل مسابقات وأنشطة نستخدمها في دعم التعلم. وبعدين تخصيص الأسئلة، بمعنى أنه كل طالب حسب مستواه أعطيه صيغة السؤال اللي بتناسب فهمه. هلا هذه الصفحة الأولى، هلا أنا راح أروح على التطبيق بشكل مباشر، لكن هذه بالصفحة الأولى حبيت أعطيكم مؤشرات وأسماء للخدمات الموجودة. هلا لما أفتح على صفحتي أنا على غرفتي الدراسية، راح تشوفوا هذه المسميات. راح تشوفوا في 6 أنشطة: كويز، سبيس ريس، اكزيت تيكت، مالتيبل تشويس إلى آخره. الآن الكويز هون الموجود، هذا التقويم الختامي والتكويني، يعني الامتحانات القصيرة. سبيس ريس هي عبارة عن خدمة تتيح للمدرس تطبيق نشاط جماعية لدى الطلاب داخل الصف. إذا كان عندك مثلا عدد كبير من الطلاب، ممكن أنت ما يكون في مجال تعطي أسئلة فردية لكل طالب، فبتعمل مجموعات. إذا كان عندك 40 طالب، خلص 4 مجموعات، كل مجموعة بتختار آيكون معين وبتجاوب على سؤالك، فبتكون 4 مجموعات وعلى شكل مسابقة. في عندك أسئلة التحقق من الفهم، اللي هي في نهاية الحصة بدك تعرف طلابك شو فهموا، تعطيه بعض الأسئلة بنسميها إكزيت تيكت. الطالب اللي بيجاوبها بياخذ تيكت إنه أنت يمكنك المغادرة لأنك فاهم كويس وما عندك أي أسئلة. طبعا الكل يستطيع المغادرة، لكن أكاديميك سبيكين أنا بحكي. خلال الشرح ممكن كمان يكون عندنا أنشطة سريعة تفاعلية، وأنا بشرح مثلا للطلاب بدي يجاوبوا على multiple choice question أو على true false question، صح أو خطأ، أو على سؤال قصير. هناك في الأعلى عندي launch, library, discover rooms, reports and live results. إيش هذول باختصار؟ أهم شيء أنا كل شغلي في هذا البرنامج بيعتمد على ثنتين: اللايبراري والديسكفر. هذول هم مصادر تكوين الأسئلة والنشاطات التفاعلية إلى آخره. اللايبراري هي أي امتحان او كويز قصير انا بعده بيروح على اللايبرري مباشره، فمصادر المعلم كلها بتكون موجوده في اللايبرري، يعني اي شيء بشتغله انا بكون موجود في اللايبرري. الديسكفر عباره عن بنك اسئله، يعني في كويزات جاهزه لصفوف مختلفه، لمواضيع مختلفه، لعمر معين الى اخره، لصعوبه، لسهوله، كله موجود في ديسكفر. وهلا راح افرجيكم كيف نروح ناخذ كويز جاهز من منصه ديسكفر، وطبعا ممكن اعدل عليه. اللانش عباره عن ستارت، يعني اي شيء بيكون موجود عندي في اللايبرري او في الديسكفر بالمينلي باللايبرري بالاساس، بدي استخدمه كامتحان داخل صفي، بروح على اللانش، يعني ابدا تطبيق هذا الكويز اللي انا صنعته سابقا، ويلا انا وطلابي نبدا بتنفيذه. الرومز هي عباره عن غرفتي انا اللي اسستها في البدايه واعطيتها رقم. الريبورتس عباره عن تقارير للمواد اللي انا عملت لها او الامتحانات اللي انا صممتها داخل اللايبرري. الحين افرجيكم تطبيق عملي. اللايف ريزلتس عباره عن نتائج حيه مباشره، لما تعطي طلابك امتحان وتعرف ايش بيجابوا، ببين اجاباتهم ونسب اجاباتهم والاجابات الصحيحه، الاجابات الخاطئه، بتسميها اللايف ريزلتس مباشره. الان بدي نروح انا وياكم على التطبيق المباشر. الان اذا في مجال بس نبدا التطبيق المباشر، انا كمدرس عندي موقع وعندي غرفة صفية، بدي أشارككم في بعض النشاطات، وتتخيلوا أنتم طلاب وأنا مدرس. إذا في مجال بس اللي بيحب يشاركني ويطبق معي خطوة بخطوة، يروح على جوجل يكتب سوكراتيف ستودنت ويدخل هذا الرقم. طبعا هذا الرقم خاص فيي، صفحة لإلي سوكراتيف ستودنت.
خليني بدي أنتقل الآن على تطبيق سوكراتيف ستودنت، والرقم هو 19 22 04. تمام. إذا 19 22 04. لو تكتبوه على الشات إذا حد يعني missed the number. طيب خلينا نروح على التطبيق. شايفين التطبيق launch library discover rooms. الآن أنا خبرتكم إنه كل شغلي موجود هون. هلا أنا كمدرس بدي أعمل كويز، بروح على اللايبراري على أقصى اليمين عندي اد كويز. هون كل شغلي وكل الامتحانات اللي بدي أعملها بروح على اد كويز. بضغط على اد كويز إضافة امتحان. عندي 4 مجالات أو 4 طرق لتكوين الامتحان وكلها جميلة جدا. الطريقة الأولى هي الطريقة اليدوية. إذا حد فيكم مثلا بده أسئلة خاصة فيه لكن بده نموذج معين، بروح على بلانك كويز، بيفتح هذه الصفحة، بيسميه مثلا أقسام أو أنواع الجملة اللغة العربية. السؤال الأول طبعا align quiz to standards. إذا في معايير تابعة للوزارة ممكن هون الطالب يستخدمها أو المدرس ويتقيد فيها، بس إحنا لغايات تبسيط الموضوع خليها شوي نأجلها. هون عندي بختار أنا نوع السؤال اللي بدي إياه. مثلا بدي true false، خلص مباشرة بكتب أنا السؤال هون اللي بدي إياه مع الفورمات اللي بدي إياه، وبعطي علامة معينة وبختار هل هو true ولا false وبكتب عليه true. هلا الآن ممكن أضيف صورة لهذا السؤال وممكن أضيف فيديو. خلصت من هذا السؤال بعمل صح، خلاص بصير عندي سؤال كامل وجاهز. الآن إذا عندي مثلا أنا مادة ومش عارف أحط أسئلة، ممكن ألجأ للذكاء الاصطناعي وأعمل generate questions. بروح هون شو بكتب؟ أجت صفحة على اليمين شايفينها، بكتب مثلا اقترح اقترح لي أسئلة. طبعا هون صياغه الاسئله او الطلب من الشات جي بي تي من الاي اي انه يعطيني اسئله خاصه بماده معينه لازم اكون فيها دقيق، وحتى اكون دقيق في هون بعض التعليمات. هذه بعض التعليمات learn more، اذا بتضغط عليها ببين لك كيف تستخدم هذا التطبيق لتكتب اسئله صحيحه. فبكتب اقترح لي اسئله لماده لغه عربيه صف خامس عن انواع الجمل مثلا. طبعا بدي السؤال مالتيبل تشويس او ترو فولس ولا شورت انسر. مثلا بدي اختار 3 جنرال اكسبلانيشنز توضيحات. نعم. بدي كم سؤال؟ 5 10 15. خلينا نحكي 5 اسئله وبكتب جنريت. هلا الذكاء الاصطناعي المفروض يزودني باسئله متنوعه. شايفين الاسئله؟ اعطاني 5 اسئله. السؤال الاول ما هي الجمله الاسميه واعطاني عليها مالتيبل تشويس. السؤال الثاني الجمله الفعليه تبدا بفعل. الثالثه الى اخره الى اخره. اذا عندي هون انا 5 اسئله اقترحهم علي الذكاء الاصطناعي. الان اذا بدي اياهم واحد واحد بضغط بس عليهم اد على واحد منهم، اد بروح على اليسار. شوفوا كيف راح على اليسار. اذا عجبوني كلهم بس اد تو اول، يعني اد اول questions. تمام. فلما اخلص من هذا الاختبار بعمل سيف اند اكزيت. الان لما اعمل تخزين وخروج وين بيروح على اللايبراري. هسه راح يكون عندي امتحان بسؤال واحد اللي هو انواع الجمله. You must pose a question including either text. اوكي خلينا محين هذا ديليت لانه هذا كان فاضي يعني. فانا بعمل سيف اند اكزيت. وين راح؟ على انواع الجمله. اذا هذا اول نوع من انواع تكوين الاسئله. عندي الجنريت كويشنز هون النوع الثاني من تصميم الاسئله جنريت كويشنز اللي هو ذكاء اصطناعي برضه نفس الطريقه ونفس الخطوات. لكن هون ممكن انا مثلا بعض المدرسين عنده قطعة وبده يعمل عليها بعض الأسئلة. مثلا أنا عندي مثال، خليني أفرجيكم. أنا حضرت مثلا هذه القطعة من مادة كيمياء. أنا محتار ما بعرف كيف أعمل عليها أسئلة. شو بروح بعمل بيست. هذه كيمياء. تفاعل مادة هو عملية تحدث عندما تتفاعل مادتين. مثلا مدرس عنده هذه قطعة وبده يعمل عليها أسئلة، وبدي الأسئلة فقط تكون true false بس، وبدي 5 أسئلة.
هذه بعض الخدمات المتاحة الجميلة من هذا البرنامج. بعمل جنريت، هسه يعطيني 5 أسئلة true false فقط. طبعا الأسئلة فقط مشتقة من الفقرة اللي أنا اقترحتها. على سبيل المثال تفاعل مواد يمكن أن ينتج عن حرارة أو ضوء، طبعا هذا موجود في النص في الفقرة. أنا هلا عجبوني كل الأسئلة زي ما حكيت لكم add all questions خلصت، راحوا على اليسار مع إجاباتهم. تمام. هلا بعمل save and exit. هاي صار عندي كمان اللي هو نسيت أسميه، طبعا لازم تسميه تفاعل مواد إلى آخره. طيب add quiz الثالث copy paste questions. الكوبي بيست questions برضه صفة جميلة في هذا التطبيق، اللي هي كوبي كل الأسئلة أنا محضرها سابقا من أي مادة وبدي أحطها على طول. مثلا أنا بدرس مادة، مثلا مدرسين اللغة الإنجليزية بدرسوا مادة جرامر. هاي مادة جرامر، طبعا جرامر لصف مثلا سابع 7th grade، صف سابع. تمام. شو بدي أعمل أنا؟ بدي هاي خلينا نعملها شير. أنا غلطت، عملت في شغلة، خليني أحكي أرجع مرة ثانية. save and exit. خلينا نعمل save and exit بس مرة ثانية. بروح على الكوبي اند كويشنز، بضغط هون على الأسئلة اللي هيها. أنا محضر أسئلة في مادة جرامر، هيا شايفينهم 5 أسئلة. هون بس البرنامج بيساعدني إن أعملهم على شكل الفورمات تبع سوكراتيف ستودنت. فأروح بعمل كوبي وبعمل بيست. سوري، هون بس في جملة عارضة. أوكي طيب، هذه أسئلة مثل الكوبي أنا محضرها سابقا وبدي أعملها بس على شكل امتحان على سوكراتيف. بعمل اد. اللي على اليسار راح يطلعوا multiple choice questions، خلصت منهم. شايفين طلعوا مباشرة مع إجاباتهم الصحيحة اللي كانت بالأصفر. فأنا شو بعمل save and exit. بيجي عندي اللي هو الجرامر. طبعا أنا ما سميته، بنسى دائما أسميه، فأنتوا لا تنسوا تسموا الكويز untitled quiz. أتوقع هنا في edit، المفروض يكون في edit. أشوف لو بعرف edit. في edit طبعا. هاي جرامر 7th مثلا grade، خلصت منها. save and exit مرة ثانية. إذا صار عندي جرامر 7th grade. آخر واحد، آخر وسيلة للامتحانات هي import quiz. إيش الامبورت كويز؟ هي باختصار إذا عندك امتحان ومعجب بالخدمات الموجودة في السوكراتيف، شو بتعمل؟ بتنزل التمبلت تبع السوكراتيف زي ما انتم شايفين، هيو على اليسار. تنزل اكسل شيت، تفتح عليها زي ما هي هون، تكتب طبيعة السؤال. هون طبيعة السؤال شو بدك إياه يكون. هيا خلينا أكتب هيك. بعدين هون بتكتب السؤال، بعدين الأجوبة اللي بدك إياها، وبعدين بتختار الجواب الصح بتكتبه هون. تعمل سيف وبتعمل داونلود للوثيقة على الديسكتوب، بعدين تعمل تشوز فايل وبتختارها وبتعمل امبورت. بصير عندك برضه هنا موجود الاختبار. إذا زي ما شفتوا عندي 3 أنواع من أنواع تأسيس الاختبارات. فروم سكراتش، الذكاء الاصطناعي، كوبي بيست، أو ممكن أعمل التمبلت تبع سوكراتيف. الآن نيجي على الديسكفر. نيجي للديسكفر. الديسكفر عبارة عن بنك أسئلة موجود ومتوفر في بعض المواد ال5. الآن متوفر في الرياضيات، English Language Arts، اللغة الإنجليزية والفنون، العلوم، وعندي الدراسات الاجتماعية واللغات العالمية. مثلا بدي امتحان جاهز لمادة رياضيات، بضغط على الرياضيات، بروح على الفلتر كلاسز. مثلا بدي على الجبرا، بدي الجبرا. طبعا زي ما انتم شايفين على اليسار في 404 امتحانات، 197 امتحان. اريثمتيك في 13. الجريد ليفل مثلا بدي على امتحان الجبر لصف سادس مثلا، وفي عده فلاتر موجوده على اليسار. نمبر اوف كويشنز مثلا بدي 5 مثلا. طيب هلا هون طلع لي بعض الاختبارات شايفينها على اليمين. دكتور محمد، نعم. لو سمحت فقط الوقت لو سمحت. طيب بس 5 دقائق او 10 بالكثير 10 minutes للتطبيق او اقل. بعمل فيو كويز. هيا طلع عندي كويز جاهز. اذا عجبني كوبي كويز تو ماي سوكراتيف اكونت. عملت كوبي. هلا لما اعمل كوبي المفروض يطلع عندي imported. بروح على اللايبراري فبيطلع عندي هيو المفروض الجبرا اكسبريشنز. خلينا بس نطبق لدقيقتين او 3 مع بعض. لانش. بدي ابدا كويز، يلا معكم.
بدي أبدأ مثلا أنواع الجملة. طبعا هون لما أختار أنا اختبار معين instant feedback، هو عبارة عن الطالب بيشوف الأسئلة وبيجاوب عليها مباشرة. record names، نعم، بدي أخلط الأسئلة shuffle questions shuffle answers، وبدي الفاينل سكور. هلا بدي أبدأ، وكل واحد فيكم بس يدخل على رقم 192207 ويبدأ يجاوب على الأسئلة. هاي الرقم، هي عندي أنا 41 طالب، شايفين موجودين عندي فوق، هي 41 طالب. هلا طلابي بدوا، هي على اليسار كلهم يجاوبوا على الأسئلة. عندي 41 طالب، 43 طالب. الآن كل سؤال بيجاوبوا الطالب ببين عنده صح أو خطأ. هي على اليسار، تمام. ها، خليني أنهي هذا الاختبار. أيوه، تمام. finish activity. إذا هذا هو تطبيق الكويز. في بعض عشان لضيق الوقت شويه، السبيس ريس، بس دقيقه استاذه فريده. السبيس ريس عباره عن تقسيم الصف الى مجموعات واختيار الكويز المعين. مثلا بس باختصار، بدي رقم الفرق داخل الصف، مثلا بدي 5 مجموعات، وكل مجموعه تختار رمز معين، وبعدين يبدو يجاوب على الاسئله على شكل مسابقه. زي ما انتم شايفين هيك 5 مجموعات، وكل إجابة صحيحة بتخلي الأيقونة تبعت المجموعة تتقدم إلى النهاية. هذا عبارة عن نشاط جماعي. طبعا لضيق الوقت أعتذر، ضل بس خاصية واحدة. إن شاء الله إذا بتواصل حد معي بشكل شخصي، أنا إن شاء الله جاهز لأي استفسار، وشكرا للجميع. شكرا جزيلا دكتور محمد. نستقبل العفو. الأسئلة حاليا بشكل خطي وعلى الدردشة لو سمحتوا، وإن شاء الله رح يكون في عنا جلسة نقاشية ما قبل الجلسة الأخيرة. فنستقبل حاليا الأسئلة حول التطبيق التعليمي سقراطي. وننتقل الآن إلى الجلسة الحوارية مع المعلمين والمعلمات، ونستمع إلى تجارب المعلمين. ومعنا الدكتورة مها الرميحي، وهي مديرة مدرسة طارق بن زياد التابعة لمؤسسة قطر. وأيضا معنا الأستاذة آسيا البعينين، معلمة وأيضا منسقة ICT في مدرسة رفيدة العددية للبنات بدولة قطر. والموضوع يلي نتطلع عليه حاليا هو السؤال والموجه لكم: ما هي المتغيرات والتحديات التي واجهتم خلال فترة عملكم، خصوصا باستخدام الذكاء الاصطناعي واستدامة التعليم؟ وأيضا بما أنه عندكم خبرة طويلة بهذا المجال، ما هي نصائحكم للمعلمين الجدد بناء على خبرتكم؟ وشكرا جزيلا. دكتورة مها، عندك 10 دقائق. شكرا أهلا جزيلا. وسهلا. شكرا فريدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للاستضافة، يوم معلم سعيد لجميع المعلمين والتربويين حول العالم بإذن الله. أريد أن أشارككم خاطرة لدي أو فكرة لدي. بدأت عملي التربوي في عام 2000، حيث كنت معلمة لمدة 7 سنوات. في هذه السنوات كنا أيضا نمر بنفس ما يمر به المعلم الآن. كان مطلوب منا كمعلمين دمج التكنولوجيا، وهي يعني بنفس المعنى الذكاء الاصطناعي. فكنا ندمج التكنولوجيا قد يعني بقدر استطاعتنا، لكن لم ينتهي دور المعلم. والآن وأنا كإدارية أتابع بعد 24 سنة من عملي في المدارس، أرى نفس السيناريو مكررا. فالتكنولوجيا تطورت بالفعل، لكن المعلم سيظل معلما، ودور المعلم في التفاعل المشاعري والعاطفي اليومي مع الطلاب لن ينتهي. فأريد أن أطمئن إخوتي التربويين والمعلمين أن الذكاء الاصطناعي لن يطغى على دور المعلم. نستخدمه بالفعل، لكن كوسيلة وأداة لتعزيز التعلم بإذن الله. حابة أشارككم بعض التحديات التي أراها في الميدان للتحول الرقمي، التحول الرقمي الكبير الذي نمر فيه في عصرنا الحالي.
أهم التحديات هي البنية التحتية، فيجب أن تكون البنية التحتية لكل مدرسة قوية جدا. مثلا ضعف سرعة الإنترنت أو قلة الأجهزة ستمثل تحدي كبير. التكلفة، فتكلفة الذكاء الاصطناعي أو تكلفة التكنولوجيا بصفة عامة هي تكلفة جدا عالية، ولا تستطيع جميع المدارس مواكبتها. أيضا هناك الفجوة الرقمية، فبوجود فجوة رقمية للطلاب للوصول إلى التكنولوجيا واستخدامها يؤثر على فرص التعليم المتساوية بشكل عام. التحديات التعليمية هي نقص التدريب، حيث يفتقر المعلمون إلى التدريب الكافي على استخدام الأدوات. أيضا نلاحظ تطور طلابنا، يعني الطلاب الصغار في وقتنا الحالي يعرفون الكثير في مجال التكنولوجيا ومجال الذكاء الاصطناعي أكثر من معلم، فمواكبة المعلم لما يعرفه الطالب الصغير يمثل تحدي كبير. تقييم التعلم هي تطوير أدوات تقييم فعالة نعرف فيها أثر التعلم هذا. وذكروا الأخصائيين قبل مداخلتي أن لا يوجد هناك أي بحوث الآن تثبت مدى فعالية الذكاء الاصطناعي، هل هي فعلا لها الأثر الطيب في عملية التعليم أم لا. أيضا الاعتماد على التكنولوجيا قد يؤدي إلى إهمال المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب. ورأينا مؤخرا خبر خرج من دولة السويد، حيث قررت دولة السويد، وزارة التعليم في دولة السويد، التقليل من استخدام الايباد او التابلتس او الحواسيب في العملية التعليمية في المدارس من المرحلة التمهيدي إلى مرحلة الصف الثاني عشر، والرجوع إلى وسائل التقليدية من القراءة والكتابة باستخدام القلم والورقة وما إلى ذلك. فهذا يدل على أيضا بعض التحديات التي تواجه العالم في هذا المجال. أيضا الحفاظ على التفاعل الاجتماعي، قد يؤثر التعلم الرقمي على التفاعل الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين. وأنظر أيضا أن هناك تحديات نفسية واجتماعية، وهي الأهم التي أراها بالنسبة لي والتي أراها على أرض الواقع في مدارسنا. فهناك الإرهاق الرقمي، قد يعاني الطلاب من الإرهاق الرقمي بسبب قضاء وقت طويل أمام الشاشات. يعني وللأسف يعني في دول مقتدرة مثل دولتنا الجميع لديه الأجهزة الآن، والأجهزة متوفرة والاطلاع الرقمي متوفر بشكل أكثر من المطلوب للأطفال الصغار. يعني فالإرهاق الرقمي نراه بشكل يومي لدى الطلاب لدينا في المدارس. أيضا تحدي آخر هو الأمان السبراني، المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت مثل التنمر الإلكتروني الذي قمنا نراه ولم نراه مسبقا، والوصول إلى محتوى غير مناسب للأطفال الصغار. هناك أيضا تحدي الخصوصية، حماية خصوصية الطلاب وبياناتهم الشخصية في البيئة الرقمية. سأذكر بعض التحديات الخاصة بالمرحلة الابتدائية، حيث أعمل حاليا مع الأطفال الصغار بشكل أكبر. فهو العمر الصغير قد يكون من الصعب على الأطفال الصغار التركيز على الشاشات لفترة طويلة، فالتركيز بشكل طويل يؤثر على مهاراتهم الاجتماعية الأخرى ومهاراتهم المعرفية. الحاجة إلى التفاعل المادي، يحتاج الأطفال الصغار إلى التفاعل المادي مع الأشياء حواليهم لتفهم مفاهيم جديدة، فاستخدام حواسهم بشكل موسع جدا مهم. المهارات الحركية أيضا قد يؤثر استخدام الأجهزة على تطوير المهارات الحركية الدقيقة والخارجية. فبعض الحلول المقترحة أنه يجب أن يكون التحول الرقمي تدريجيا ومخططا بعناية. يجب أن يكون هناك توازن بين استخدام التكنولوجيا والأنشطة التعليمية التقليدية، ويجب أن يتم تكييف الحلول مع احتياجات كل مدرسة وطلاب. بعض النصائح يعني في الختام، يعني في دقيقة واحدة سأختم بعض النصائح للمعلمين: أهمية التدريب المستمر للمعلمين وتقديم برامج تدريبية شاملة للمعلمين لمساعدتهم على استخدام التكنولوجيا بفعالية. يجب أن لا يتوقف التعليم بالنسبة للمعلم، أن يتم يطلع على جميع المصادر والبرامج الجديدة قدر الإمكان ليستطيع أن يواكب الطالب الصغير أمامه في الفصل الدراسي. توفير البنية التحتية اللازمة بالاستثمار في تقنية المدارس، تطوير مناهج تعليمية مرنة، تصمم مناهج تجمع بين التعلم الرقمي والتعلم التقليدي. أيضا توفير أجهزة وتطبيقات تعليمية مناسبة للأطفال، وأيضا توفير الأمن والسلامة في استخدام التكنولوجيا عن طريق وضع سياسات تقنن استخدامها، ووضع سياسات تحمي خصوصية الطلاب. أيضا التعاون بين الآباء والمعلمين أو الأولياء الأمور والمعلمين شيء جدا مهم لتعزيز أو تحقيق بيئة تعليمية دائمة وآمنة ومتوازنة. أيضا الحفاظ على التوازن، التأكد من أن التكنولوجيا تدعم عملية التعلم
ولا تحل محلها. أشكر لكم اختياري للمشاركة معكم، وأتمنى لكم التوفيق، ومستعدة للإجابة على أي سؤال. شكرا جزيلا دكتورة مهال لاختصار بوقت قليل قضايا كثيرة، وتحديدا التركيز على الصعوبات والتحديات التي يواجهون الأطفال بالمرحلة الابتدائية في استخدام التكنولوجيا وأيضا الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا. ننتقل حاليا إلى الأستاذة آسيا إذا سمحتي. أستاذة آسيا البعينين معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أستاذة. أولا تحية إجلال وفخر أقولها اليوم لكم أيها الحضور الكرام. اليوم ألتقيكم على درب الخير والعطاء، يجمعنا شعار سطرته لكم الأقلام، عطاء يثمر أجيالا. يا من قيل فيكم تبقى صنائعهم في الأرض بعدهم، والغيث إن سار أبقى بعده الزهرة. يشرفني أنا محدثتكم آسيا البعنين، منسقة الحوسبة في مدرسة رفيدة، أن أنقل لكم تجربتي المتواضعة في التعليم في ظل هذه المتغيرات والتحديات التي طرأت، وخاصة بعد جائحة كورونا. كما تفضلت الدكتورة مها، أؤكد أن الذكاء الاصطناعي لا يغني استخدامه عن دور المعلم، فهو يتم استخدامه كأداة تعلم ذاتيا فقط. ولكن الآن أضيف بظل التحديات التي واجهناها جميعنا في استخدام التكنولوجيا، إلى أن هنالك أبرز 3 محاور أود التطرق إليها الآن، هي الاستدامة التعليمية واستخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. إن رؤية قطر 2030 تهدف إلى أن تكون قطر دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والموازنة بين الإنجازات وبين الموارد البشرية، وخير استثمار تقوم به دولتنا الحبيبة قطر جاهدة إلى أن تحققه هو استثمارها في البشرية، من خلال توفير نظام تربوي تعليمي يضاهي أرقى أنظمة العالم، ويساهم في بناء وإعداد الطلاب القطريين لكي يخوضوا التحديات العالمية، وينمى بهم جوانب الابتكار والإبداع، حيث أنها بدأت من تغيير رؤية قطر في التعليم إلى متعلم ريادي لتنمية مستدامة، وتغيير أيضا في المناهج الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي المستمر كاملا للمعلمين. النقطة الأخرى، ومن هنا ارتبطت فكرة الدعم بصقل مهارات المعلمين في التكنولوجيا، وربطه باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعزز التقدم وتبرز أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا. أما فيما قيل في الذكاء الاصطناعي، حيث أن دولة قطر احتلت المكانة الثالثة عربياً، نشير هنا ونؤكد أن الذكاء الاصطناعي هي أداة مستخدمة في دولتنا قطر، تتمحور حول 6 ركائز، منها التعليم والوصول إلى البيانات وامتثال الأخلاقيات. ولكن هنا نشير ونؤكد إلى أن مهما نحن كنا في الميدان التربوي نعلم أبناءنا أو نستخدم الذكاء الاصطناعي، إلى أن هنالك أخلاقيات لابد أن نلتزم فيها أثناء استخدام هذا الذكاء الاصطناعي لنأخذ منه الفائدة ونبتعد عن سلبياتها الكثيرة. تم إدخال الذكاء الاصطناعي وأدواته في التعليم من أجل تعزيز العملية التعليمية، حيث أن هنالك مواقع وتطبيقات توفر ردوداً فورية وتقدم التغذية الراجعة الفورية مثل الشات GPT، أي أنه أداة تستخدم في التعلم الذاتي ولا تغني عن المعلم. هنالك أيضاً تطبيقات ومواقع يتم استخدامها لإنشاء التقييمات المتنوعة للطلاب. هنا أشير في يوم المعلم نصيحة من الخاطر لكل معلم سيكون له ذات يوم أثر: التكيف مع التكنولوجيا، وضرورة امتلاك المرونة في التعامل مع التكنولوجيا والاستفادة منها كأداة للتحسين وليس الاستبدال، وتدريب الطلاب على استخدامها المتقن. وكذلك ينشر المعلم حيث أنه من مسؤولياته توعية الطلاب جميعهم بمخاطر الإدمان على هذه الأجهزة والتكنولوجيا. أيضاً أشير إلى أن الإبداع والابتكار وتشجيع الطلاب على التفكير الناقد والإبداع هي مسؤولية المعلم. يمكنه أيضاً دمج هذه أدوات الذكاء الاصطناعي بإيجابية لتعزز هذه المهارات. النقطة الأخرى،
التطوير المهني الذاتي المستمر، حيث أن المعلم لابد أن يكون في رحلة تعلم مستمرة تواكب التغييرات في التعليم والذكاء الاصطناعي. التركيز على المهارات الصفية والشخصية، وأن يكون قادراً على التواصل مع محيطه في المدرسة وكذلك طلابه، وأن تكون إدارته إدارة فعالة قادرة على الضبط وزيادة دافعية المتعلمين للتعلم. وهنا في الختام في يوم المعلم كلمة لكل معلم ومعلمة، رسالة أخطها لكم من تجربتي الشخصية. أنتم رمز العطاء، لكم منا كأولياء أمور من الشعور الجميل بعطائكم المثمر نصفه، ونصفه الآخر لكل معلم من القلب دعاء. هديتي لكم هذا الباركود مجمع به برامج تكنولوجية وتطبيقات للذكاء الاصطناعي تفيدنا نحن في الميدان التربوي كمعلمين على استخدامها في حصصنا الدراسية وكذلك مع طلابنا. شكرا في الختام لكم على حسن اختياركم لي، وشكرا لحسن استماعكم. معكم آسيا البعنين. شكرا جزيلا أستاذة آسيا على هذا العرض الغني بالمعلومات وكمان بالمحبة لعمل التدريس والمعلمين، الرسالة للمعلمين. نحن ننتقل حاليا إلى الجلسة الحوارية نستقبل أسئلة لهذه الجلسة والجلسة ما قبل هذه حول التطبيق التعليمي السوبراتيف. فإذا في أي سؤال بشكل خطي أو ممكن كمان نسمع منكم بشكل شفهي. أنا أخذ هاي الفرصة كمان لأذكركم إنه في استدامة تقييم للندوة، إذا ممكن يتم ملء الاستبان وإرسال إلى البريد الإلكتروني اللي موجود بهذا الدردشة. شكرا جزيلا. إذا ما في أي سؤال نحن ننتقل إلى ختام الندوة، وراح أعطي الكلمة الختامية لسعادة الدكتورة فاطمة المعديد. شكرا جزيلا دكتورة فاطمة. شكرا أستاذة فريدة، والصراحة استمتعت بأجزاء وشهادتي مجروحة بأجزاء هذه الندوة كلها، بداية من التسجيل للدكتور وين هولمز، ثم محاضرة الأستاذة لي، تفاعلك أستاذة فريدة، والبرنامج الذي شرحه ولو باختصار الدكتور محمد مصطفى، ومداخلة الدكتورة مها والأستاذة آسيا. جاء تنظيم هذه الفعالية في موضوع التعلم الرقمي صراحة واستدامته ضمن احتفالنا باليوم العالمي للمعلم، لعرض ومناقشة أوراق عمل يعني تدور في تعزيز التعلم الرقمي المستدام، وتوضيح أهميته في تطوير مهارات الطلاب لمواكبة متطلبات العصر الرقمي، وتعزيز الوعي بقضايا المعلمين أولاً وأخيراً بما يخدم مصلحة الطلاب ويجدد الالتزام بدعمهم. كما نذكر أيضاً بأن نقص المعلمين المؤهلين ما زال يشكل تحدياً على المستوى العالمي، وأن الحق في التعليم لا يمكن تحقيقه إلا بوجود معلمين مؤهلين. فبالرغم من تطور التكنولوجيا وتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطور الرقمي، إلا أن إمكانية الوصول إلى مصادر التعلم والمعلومات يعني مهم أن يكون بشكل موزع بشكل عادل بين الدول. ونرى أن يعني هذا يشكل تحدي كبير سواء في على الصعيد المحلي أو الصعيد الإقليمي. وإيداء المعلمين يعتمد كثيرا على تمكينهم المهني، وفي هذا السياق عمل المركز العربي منذ تأسيسه قبل أكثر من 20 عاما على تدريب المعلمين وتطويرهم بصورة مستمرة عبر تحديد الاحتياجات، إعداد الخطط والبرامج والحقائب التدريبية. ويسرني أن أعلن من هذه المنصة اليوم أننا في المراحل الأخيرة من إعداد حقيبتين تدريبيتين للقيادات التعليمية، أحدهما في موضوع الذكاء الاصطناعي، وستتوفر هذه الحقائب لكافة المهتمين قريبا، بما يصب في تزويد المعلمين بالكفايات
الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات المطلوبة لتحسين أدائهم المهني. أشكر مرة أخرى متحدثين اليوم، مديرة الندوة، على جهودهم. أشكر فريق العمل من وراء الكواليس. أشكر لكم الحضور الكريم، حسن استماعكم ومشاركتكم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا في القيام بواجبنا تجاه تحقيق المزيد من النماء والتقدم للمنظومة التربوية والتعليمية في دولنا، وشكرا لكم.